Ni wakati mwingine mzuri tumekutana tena. My name is Mr. Mlelwa na tunaenda kuendelea na discussion ya topic zetu za Form 2 Biology. Leo tunaenda kuanza topic ya transport of material and living things au transportation of material and living things. Katika hii mada tutakuwa tunasoma usafirishaji wa vitu mbalimbali ndani ya miili ya viumbe hai. Kwa tutasoma transport in animals na baadaye transport in the plants. Kama ambavyo nilieleza kwenye topic ya nutrition kwamba baadhi ya vitabu zimeigawa kwenda kwenye transportation 1 na transportation 2, na baadhi ya vitabu utakuta wameandika labda transportation in animals na nyingine imeandikwa transportation in plants. Lakini generally unachotakiwa kujua ni kwamba transportation ni mada ambayo iko kwenye animal lakini pia kwenye plants iko. Now before going deeper into transportation in animal or in plants, let's discuss the concept of transportation of materials. Labda tunazungumzia transportation of material, tunazungumzia kitu gani na in what respect we can discuss this topic, au kwa mapana au marefu yapi. Hata hizi picha ambazo zinakuwekwa hapa utazielewa tu huku chini kwa sababu tutaenda kuzidiscuss. We still use the ecolebooks.com website for the notes. So if you want notes, you can just visit ecolebooks.com and then you can get you can read notes simply like that. So transport of materials in living things. Tunasema kwamba hapa tunashughulika na kusafirisha vitu kwenye miili ya viumbe hai. Kwa sababu kwa mfano wewe unavokula chakula kile mara kinapita kinaenda kufyonzwa kwenye utumbo. Kutoka kwenye utumbo pale kwenda mpaka kwenye maeneo mengine, kwenye ubongo, kwenye moyo, kwenye nini, maana yake lazima kisafirishwe. Asa chakula ni mfano wa material. Food is an example of material. We have a lot of materials being transported. Kuna vitu vingi sana ambavyo vinasafirishwa, sio chakula peke yake. Kwa maana yake tunavyosoma transport of materials in living things, hatusomi tu kusafirisha chakula. Tunaweza kusoma kusafirisha chumvi, protein, kusafirisha mafuta, kusafirisha vitu kama hivyo. So the basic characteristics of all living things are nutrition, respiration, excretion, growth and development, movement, reproduction and sensitivity. I think you remember characteristics of living things which we discussed in Form 1 Biology. Now in order for these life processes to take place, ili vitu viweze kutokea, there must be transportation materials. Lazima vitu viwe vinasafirishwa. All basic characteristics of living things ili ziweze kutokea, lazima kuwe kuna transportation materials, vitu viwe vinasafirishwa. Now materials are transported either from the environment into the organism. Inaweza kuwa vinatoka kwenye mazingira kwenda kwenye organism, from the environment into the organism. For example, unavyoongea au unavopumua, you inhale oxygen from the environment. So that is from the environment into the organism, you inhale oxygen. Ukisha inhale ile oxygen, maana yake oxygen ili ikafanye kazi ndani ya seli, lazima oxygen diffuse kwenye mapafu. Tutaenda kusoma kwenye mada inayofuata, gaseous exchange and respiration. Diffuse kwenye mapafu, itaingia kwenye damu. Ikishaingia kwenye damu, kwenye mapafu pale lazima isafirishwe kwenda kwenye ubongo, kwenda kwenye kidney, kwenda kwenye nini. Unaona? So they may either be transported from the environment into the organism or from one part of the organism to another. Maana ukisha transport oxygen from the environment into the organism, tukafikisha wapi? Kwenye lungs. Toka pale kwenye lungs lazima transport ile oxygen to other parts of the body where it's required, kule ambako inatakiwa. So they may also be transported from one part of the organism to another. They can also be transported from the organism into the environment. Na hizo kazi zinasafirishwa kutoka kwa organism kwenda kwenye environment au kwenda kwenye mazingira. For example, during nutrition, wakati wa kula organism takes in food. Organism wanakula ni chakula, food substances that they need to provide them with energy. Ambacho chakula anataka kimpe
nguvu. The food must also be transported to all parts of the organism. Lazima chakula kile kisafirishwe kwenda kwenye maeneo mengine ya mwili. Huo ni mfano. So that means you eat food and then tuna digest mpaka naenda kupata end product kwenye small intestine, kwenye ileum. Tukishapata end product kwenye small intestine, tunafanya absorption ya end product. Tukishafanya absorption ya end product kwenye small intestine, tunafanyaje? Tunaichukua ile end product kwanza kupita kwenye nini? Hepatic portal vein, kuipeleka kwenye liver. Tukishapeleka kwenye liver ikishafanya regulation vizuri, then blood from the liver inakuwa transported to other parts of the body ili kuweza kuensure ile nutrient full blood ambayo ina nutrient iweze kwenda kwenye maeneo mbalimbali ya mwili. The same process occurs in respiration. Respiration requires oxygen. Respiration sasa inayotokea ndani ya seli inahitaji oxygen, which must be taken in from the environment. Hiyo oxygen lazima uitoe wapi? Nje kwenye mazingira. Haya, huo ni mfano. Another example is during excretion. Excretion ni kufanyaje? Remove of waste product from metabolism. During excretion, waste materials from the organism are transported to the excretory organs and removed from the body. Growth requires the production and transportation of growth hormones to the growing parts of the organism. Hiyo ni growth, inahitaji production na transportation of growth hormone. Movement and locomotion are made possible by transportation of impulses to relevant organs. Hivyo vyote sasa utaenda kusoma kwa mfano growth ni topic ya form 4, movement ni topic ya form 3, excretion topic ya form 3, reproduction topic ya form 3, sensitivity au coordination topic ya form 3. Reproduction requires the movement of gametes or sex cells or the transportation of genetic material. Sensitivity is made possible by the transportation of message about the presence of certain things in the environment. So every characteristic of living organism requires movement. There must be transportation of materials. So transport is therefore very important for survival of living things. It's very important. Now, hii transport inatokea kwa njia mbalimbali katika our living things. Transport inatokea kwa njia mbalimbali. Now let's look the ways of transportation of material, kwamba hasa material tunasafishaje. There are ways which we use to transport materials in living things. What are they? Life processes in organism take place at a cellular level. Yani life process, kama unakumbuka form 1 tulisema a cell is the basic functional, is the basic structural and functional unit of an organism. Tukisema tunavyosema basic structural, manake muundo mwili wa organism umetengenezwa na seli. Lakini tukisema basic functional, manake kazi za organism zinafanywa na seli. Every function of an organism is done by a cell. Even unavyoona naongea tukisema there is muscle contraction, actually the muscle contraction occur at cellular level. Tukisema kwamba tunatengeneza saliva, tunatengeneza mate, actually the saliva production is at cellular level. Every activity which is going on in an organism, it occurs at cellular level. No maana ita cell the basic structural but also the basic functional unity. That means all physiological functions, kazi zote zinazoendelea kwa organism zinatokea ndani ya seli. Ukiona umemove mkono, the cell produces ATP, muscle contraction occurs at cellular level. So every activity inatokea at cellular level. Now life processes in organism takes place at cell level. Therefore, it's necessary for the substance to move in and out of the cells. Maana tunavyosema transportation, ni kweli tunaelezea transportation as if tuna transport vitu kwenda kwenye brain, but actually we are sending those materials to the brain cells. Tukikwambia kitu kinaenda kwenye brain, maana kinaenda kwenye brain cell. Kinaenda kwenye liver, maana kinaenda kwenye liver cells. Sio kinaenda kwenye liver kama liver tu ni kama jiwe fulani. No, inside the liver there are cells which actually they need that material for the synthesis of something or for the production of something. Kwa ukisema kinaenda kwenye liver, ndani ya liver kuna seli ambazo zinahitaji kile kitu ili kuweza kutengeneza kitu fulani. Now, there are two ways through which substances can move across the cell membrane. If you remember, we discussed about cell membrane in the discussion of cell structure and organization. We said we have nucleus, cytoplasm, and cell membrane.
Now, in order materials to reach the cytoplasm of the cell, they must pass through the cell membrane. Lazima material yapite kwenye cell membrane. Kwa hiyo sasa, kwa maana hiyo, lazima tuone kuna njia zipi na zipi ambazo haya material yanapita kwenye cell membrane. We have general two methods in which material they pass through the cell membrane. We have the passive transport and the active transport. Passive transport actually occurs spontaneously. Yani yenyewe inatokea tu spontaneously. Bila, yani tukisema spontaneously manake ni kama vile tuseme tolee mfano, hata kama unaweza kuwa sio mzuri sana, lakini tolee mfano ambao process zinaweza kuwa zinatokea spontaneously. Spontaneously ni kitu ambacho kinatokea chenyewe. Haujakiforce, haujakiwaza, haujatumia energy. Yani just tu kimetokea chenyewe. Example ambayo nitaka kutoa. Kwa mfano, kijana amelala. Alivyolala hajaota ndoto chafu wala cha nini, ila tu ameamka asubuhi amekuta nguo yake imeloa. So that is spontaneous. Yani kitu ambacho kinatokea chenyewe. Au kwa mfano ukilala unapumua wewe hujijui, yani spontaneously without the use of energy. So which occurs spontaneously without the need of energy to transport material through the cell membrane. Naona. Number 2 is active transport. Active transport, you force material, unatumia energy, una force. So where the cells has to use energy to move materials across the cell membrane. In active transport we use energy to force material. Now kuna process nyingine ambazo ni passive na nyingine ambazo ni active. I would like to stop here. In the coming session we start with those processes. What are the passive and what are the active processes which occur in movement? Thank you, and later I wish you nice studies.